సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైప్? నేను మీకు ఇంట్రొడక్షన్లోనే చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైప్? టెల్ మీ. Yes, of course, centesimal. What is the next type? It is an centesimal. నాతో పాటు మీరు కూడా రాయాలి, ఓకేనా? centesimal system. సెంట్ అంటే ఏంటి? మీకేం తెలుసు సెంట్ అంటే? ఎప్పుడైనా విన్నారా సెంట్ అంటే? ఎవో హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్? నో, యూ నెవర్ హర్డ్. సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంచరీ. సెంచరీలో సెంట్ ఉంది కదా, కరెక్ట్. సెంచరీ, సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100. ఇదే కదా నాకు తెలిసిందైతే ఇదే. వెరీ గుడ్, మీకు కూడా తెలుసని నాకు అర్థమైపోతుంది. క్లియర్ రా, సూపర్ గైస్, యూ గైస్ ఆర్ రాకింగ్, రైట్? సెంట్, సెంట్ అంటే ఏంటి? సెంట్ మీన్స్ 100. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక రైట్ యాంగిల్లే తీసుకుంటున్నాం. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ వన్ రైట్ యాంగిల్. సో కానీ ఇక్కడ వీ డోంట్ మెజర్ యాంగిల్ ఇన్ degree. In our future, in our ancient times, like in many of the European countries, there we follow centesimal system, or else దీన్ని ఇంకో పేరు ఏమన్నాను? gradient system. centesimal system or gradient system. Okay, centesimal system or gradient system, right? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను? హియర్ ఆల్సో వీ విల్ కన్సిడర్ వన్ రైట్ యాంగిల్, రైట్, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ 90 degree. ఇప్పుడు కూడా నేను ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ మేక్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ఇంటూ ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తానో తెలుసా? ఐ విల్ మేక్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ఇంటూ 100 parts. ఐ విల్ మేక్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ఇంటూ 100 parts. ఐ మేక్ దిస్ 100 parts చేస్తా ఇట్లా. సో ఐ విల్ మేక్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ఇంటూ 100 parts. మేడం అన్ని చేయలేదు కదా అని అనకండి. యూ ఇమాజిన్ వన్ రైట్ యాంగిల్, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 100 parts. ఇట్లా 100 parts చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కొక్క పార్ట్ ఉంటుంది కదా. ఈ 100 parts ఇదొకటి 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 ఇలా వీ హ్యావ్ 100 parts, అవునా కాదా? సో దిస్ 100 parts, మరి ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్రేడ్. కరెక్ట్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్రేడ్. ఏమంటారు దీన్ని? 100 parts. ఏం చేశాను నేను? వన్ రైట్ యాంగిల్. ఏం చేస్తున్నాను? వన్ రైట్ యాంగిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యాజ్ అ 100 equal parts. 100 equal parts. ఒక్కొక్క పార్ట్ని, ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటారు? ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేడ్ అని అంటారు. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్రేడ్. క్లియర్? అప్పుడు రాయాలి కదా, అప్పుడు ఏం రాయాలి? వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాస్తారు? 100 grades. వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 grades. అండర్స్టూడ్? ఓకే, మరి ఏంటి మేడం ఈ జీ ఇలా రాశారు అంటే దిస్ ఇస్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్. దిస్ ఇస్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్. అర్థమైందా? చూడండి, వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 grades. అర్థమైందనే అనుకుంటున్నా. వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ అ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ. గుడ్, రైట్. డోంట్ మేక్ నాయిస్, డోంట్ మేక్ నాయిస్. సీ హియర్, కాన్సన్ట్రేట్. లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్ ఎన్వైర్న్మెంట్. వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 grades. మరి ఒక్క గ్రేడ్ అంటే ఏంటి? డౌట్ వస్తుంది కదా. వాట్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వన్ గ్రేడ్? హౌ డు యూ డిఫైన్ వన్ గ్రేడ్? ఏం చేస్తాము? వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ మేకింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏం చేస్తున్నాను? 100 equal parts చేస్తున్నాను. అంటే దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వన్ గ్రేడ్. ఆమ్ ఐ కరెక్ట్? ఎస్, అంతే కదా నాన్న. వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 grades అయినప్పుడు వన్ గ్రేడ్ ఎంత అవుతుంది? 1/100 part ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్. కరెక్ట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎన్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని గ్రేడ్ అన్నాము. ఓకే, మరి అంతటితో ఊరుకుంటున్నానా నేను? అచ్చచ్చా, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను? వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అగైన్? దిస్ వన్ గ్రేడ్ ఏదైతే ఉందో అగైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 100 equal parts. అగైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ 100 equal parts. అంటే ఎట్లా? ఇలా అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఈక్వల్ ఇంటూ 100 equal parts అనమాట. సో ఈచ్ పార్ట్ని ఏమంటారు? వాట్ యూ విల్ కాల్ యాజ్ each single part of this grade. This one grade I am making again into 100 equal parts. 100 equal parts.
ఈచ్ గ్రేడ్ని ఏమంటారు? ఈచ్ గ్రేడ్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ మినిట్. సో 1 grade is equal to 100 parts I have making, no. So each part is called as a minute. I told you that minute is always notated with this dash on the suffix, right? So 100 dash, this is minutes. మళ్ళీ ఊరుకోవట్లేదు, నేను ఏం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ 1 minute-ని మళ్ళీ 100 equal parts చేస్తున్నాను. అప్పుడేమొస్తుంది, 1 minute is equal to again 100 seconds, correct. 1 minute is equal to 100 seconds. Seconds ఎట్లా నోటేట్ చేస్తారు? You need to represent with a double dash. You need to represent it with a double dash. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. So I'll have a small glimpse of this centesimal or gradient system. Centesimal systemలోని ఒక యాంగిల్ని ఏ యూనిట్తో మెజర్ చేస్తారు చెప్పండి? 1 2 3 hurry up guys. Yes, very good. So centesimal system lo we will measure the angle in the grade system. Very good. ekkada measurement chesamu ante definitely we could have apply that, right? Mana ancient lono present lono ekkado daggara use chesam untam, where we have used it in our ancient period, like many of the European countries will measure angle in the centesimal system, right? So this in this what we are doing, okay, one right angle I am just making it into 100 equal parts, right? So I am stopping with it? No, each part I am again dividing with it 100 equal parts again. Each part is called as a minute, and this minute is furtherly divided into seconds. Clear? I'll have, see, minute and seconds. This was about a centesimal or gradient system. Now my question is, madam, మీరు సెక్సాడెసిమల్ సిస్టంలో కూడా మినిట్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అలాగే సెంటెసిమల్ సిస్టంలో కూడా మినిట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. విచ్ వన్ ఈజ్ లార్జర్? నాకైతే ఇప్పుడే డౌట్ వచ్చింది, రైట్? అక్కడ మినిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ మినిట్ ఇన్ ద centesimal system. Which minute is larger? Can you please tell me, guys? Yes, I'll give a time for you. You just think it off, right? You just think it off. I'm asking you the question, which minute is larger? I have explained it to you in the sexagesimal system, right? ఇందులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ centesimal system, రైట్? ఇక్కడ 1 minute is equal to 1 right angle is equal to 90 degree అన్నాను. 1 degree is equal to 60 minutes అన్నాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ హియర్ 1 right angle is equal to 100 grades, right? 100 grades, and 1 grade here again I am dividing with it 100 minutes. Which one is larger? చెప్తారా? Excellent, marvelous job. See, obviously అంతే కదా అమ్మా ఆయుష్. See, here 60 100లో 100 పెద్దని అట్లా చెప్పకూడదు కదా నాన్న, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈజ్ ఒక రైట్ యాంగిల్ సేమ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇక్కడ 1 యాపిల్ ఉంది, ఈ హ్యాండ్లో కూడా 1 యాపిల్ ఉంది. ఈ 1 యాపిల్ని నేను ఇక్కడ 2 parts చేస్తున్నాను, ఈ యాపిల్ని నేను ఇక్కడ 4 parts చేస్తున్నాను. ఓకే, 2 parts చేసిన దాంట్లో నువ్వేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు? విచ్ పార్ట్ యూ వాంట్ టు టేక్ హియర్? ఆబ్వియస్లీ దిస్ పార్ట్ యూ విల్ టేక్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ 1/2. అంతే కదా, యూ వాంట్ సెలెక్ట్ 1/4 కదా, ఆబ్వియస్లీ సైజ్ రెడ్యూస్ అయిపోద్ది, అవునా కదా? ఐఎమ్ టేకింగ్ అ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ యాపిల్ ఓవర్ హియర్, రిమెంబర్ ఇట్, రైట్? అలాగే ఇక్కడ కూడా కదా 1 right యాంగిల్లో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రైట్ యాంగిల్స్ ఓన్లీ కదా. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, హియర్ ఇన్ సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ 1 minute 1 degree is equal to 60 minutes కదా, అంటే నేను ఓన్లీ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్.
సో ఆబ్వియస్లీ ఇందులో సెక్సాడెసిమల్ సిస్టంలో degree minute is larger. I hope I'm clear with this, guys. Right. So if anybody comes and asks you which minute is larger, undoubtedly you have to say like, ma'am, it will be larger. In sexagesimal system, minute will be larger. Correct. So I hope you guys are clear up to sexagesimal system and centesimal system, and we are left over with the last one. సో నాకు తెలుసు కొంచెం ఓపిక పట్టండి, లాస్ట్ ఇది ఫైనలైజ్ చేసుకొని విల్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ఇట్ గైస్. ఓకే, నా కోసం కొంచెం ఓపిక పట్టండి, ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? సర్క్యులర్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్. స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఒక రైట్ యాంగిలే తీసుకోవాలి అన్న డైలమాలో ఉంటారు మీరు, అవునా కాదా? బట్ దట్ ఈస్ 100% రాంగ్ గైజ్. ఓకే, ఒక యాంగిల్ని ఏం చేస్తున్నాము? ఇన్ ద లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ వీఆర్ జస్ట్ మెజరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఎట్లా? సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ మై సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ యూ విల్ హ్యావ్ సెంటర్. నో, సెంటర్ ఉంటుందా ఉండదా సర్కిల్కి? ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ సెంటర్. లెట్ మీ నోటేట్ ఇట్ విత్ ఓ. మీకు ఇంకా ఏం తెలుసు సర్కిల్ గురించి? ఎక్సలెంట్, రేడియస్. రైట్, యు ఆర్ ఆల్సో ఫెమిలియర్ ఆఫ్ రేడియస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ రేడియస్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సమ్ పాయింట్ పి విచ్ లైజ్ ఆన్ ద సర్కిల్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? దిస్ ఈజ్ మై సర్కిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్ పి. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? యాంగిల్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ మూవ్ కదా. నాలా కదులుతూ కూర్చుంటే, మీలా కదులుతూ కూర్చుంటే యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా? కదలకుండా కూర్చుంటే నో కదా. యూ షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ పాయింట్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కదలాలి? మీరు ఉండే ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్ వరకు మూవ్ అవ్వాలి, అవునా కాదా? సో లెట్ మీ టేక్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇనిషియల్ పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ లైక్ దస్. సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్ పాయింట్ ఉంది, ఫైనల్ రే ఉంది. సో దట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఈ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి ఊరికే ఉండకుండా ఇది కదులుతా వెళ్తుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ అ పాయింట్ పి విచ్ ఈస్ ఆన్ ద సర్కిల్. రైట్. సో అండ్ నౌ ఐ గాట్ అన్ యాంగిల్. దిస్ ఈజ్ మై యాంగిల్ థీటా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, మీకు ఈ ఎంత దూరం వెళ్ళింది, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ గాట్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ రే టు ఇట్స్ టర్మినల్ రే. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ? నాకేం తెలుసు. ఏం చేస్తారు మీరు? ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ మెజర్ ఇట్ విత్ అ టేప్. యాజ్ దిస్ ఇస్ అ కర్వ్డ్ ఫిగర్ యూ కెనాట్ ట్రేస్ ఇట్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ కదా. ఏం చేస్తారు? యూ విల్ మెజర్ విత్ ద సర్కిల్ అండ్ టేప్తో మెజర్ చేస్తావు, లేకపోతే సర్కిల్తో మెజర్ చేస్తావు, స్కేల్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ యూ హ్యావ్, యూ విల్ మెజర్ విత్. అవునా కాదా? హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నేనేం చేస్తాను? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత యాంగిల్ మెజర్ అయింది, ఎంత ఆర్క్ జనరేట్ చేసింది అంటే నేనేం చేస్తాను? దిస్ ఈజ్ మై యాంగిల్ థీటా. సో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసింది అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేడియస్ ఎంత అయితే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేడియస్, లెట్ మీ కన్సిడర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. Here is, for suppose me system, tell me. Okay, some of my student asked me to take with the 5 centimeter. So how much this P also will move? 5 centimeter only. Ippudu if this is a 5 centimeter, it can travel up to 5 centimeter. Right? So this is also having 5 centimeter. If the radius of circle is equal to, దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? The arc is equal to an arc produced by an object or particle. మీ ఇష్టం, ఏం పేరు పెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం. Right? So what I am telling you here, this radius of the circle, whatever you want to take as a radius, that is completely your own choice. For example, I am taking it with a 5 centimeter radius of the circle. How much it should travel? If it is travel
up to 5 centimeter. This was nothing but arc produced by the particle. This is nothing but a arc produced by the particle. So here if I am taking 5 centimeter, దీన్ని కూడా 5 centimeter travel అయితే this travel is nothing but, this is nothing but 1 radian. How I have defined? This is nothing but 1 radian. So how I have defined in mathematical terms. ఇప్పుడు వరకు మీరు డెఫినేషన్లో చదివారు. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఎలా చెప్తారు? రైట్, లెంత్ అంటే ఇది ఒక లెంత్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీటా. అంతే కదమ్మా. సి ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ చిన్న సర్కిల్ తీసుకున్నాను. I have taken a small circle of only 1 centimeter. So how much as per the definition of radian, how long this particular should travel? 1 centimeter. This is nothing but and 1 radian. Based on this length only, your angle will also be defined. Correct? If you are taking a long, big radius, you will produce a bigger values of angle. If you are taking a small angle, you will get a small radius, right? So from that reason, length is always directly proportional to theta, right? So if you want to erase this, I am just replacing it with any constant. Length is equal to r theta. Length is equal to r theta. This is the definition of an radian. Right, now immediately my question is, for suppose, are you guys ready for the question? Sure, huh? Okay, na? Okay, I can see you are more energetic guys. Very good. Right, I am taking again a circle. తీసుకున్నా. Okay, నేనేమంటున్నా? This is my center of circle as usual, and this is my particle. Okay, this is, I want to measure angle. I want to measure a radian. What is the length of this particle? If the particle is here, right? If the particle is here, you can tell me it is a 1 radian. What happens? What is the distance if the particle is traveled up to here? Question అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పైనా? Okay, right. I have taken one circle. Center is also there. పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కదిలింది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 90 degree వరకు వెళ్ళింది. సో హౌ లాంగ్, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్? What is the length of that particle? Anybody? Right. So what is the definition of radian from this? What is the definition of radian? ఏం చేయాలి? పార్టికల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద 1 radian definition. అంతేనా? దీన్ని L1 అనుకోండి. The length of this is L1. The length of here to here is L2. Correct? And just now I told you L is always directly proportional to దేనికి? యాంగిల్ కి. లెంత్ ఎంత అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో అంత యాంగిల్ వస్తుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఆర్క్ is always proportional to the angle. So what we will have? Length is equals to r theta. Length is equal to r theta. From this, if you are taking two lengths, L1 by L2 is equal to theta 1 upon theta 2. What is length 1? Length 1 enta? What is length 1 from this? Come on, tell me. What is length 1? R. Ante kada? This is the radius r. What is length 2? Length 2 is nothing but ikkad nunchi ikkadiki r ki enta produce chestundi? Anybody? This ikkad nunchi ikkadiki r ki enta produce chestundi? You guys are familiar with the circumference of circle? Telsa? What is the circumference of circle? 2 pi r. Correct? And this I am making one right angle is equal 90 equal parts. This quarter part of circle hai na? 4 parts lo oka part idi. Idu oka part, idu oka part. And this is out of 4 parts, this is first part. Ante 1/4 of circumference of circle. Inte kada length produce chestundi ikkada nunchi ikkadiki. Which is equal to, what is theta 1?
What is theta 1? 1 radian. What is theta 2? 90 degree. So cancel off. 2 ones are 2 twos are. R will get cancelled. So what will be left over with? Em left over అయిపోయింది, tell me. If you transform 2 to this numerator, it will become 2 divided by pi is equal to 1 radian by 90 degree. On cross multiplication, 180 degree is equal to pi radian. A most important result from this. 180 degree is equals to pi radian. 180 degree is equal to pi radian. Degree ki radian ki unna conversion idi. Right? So, what is a circular system? Circular system is also called as a radian system. Right? Radian system, how radian will be notated? It is notated with a small letter C. Right? So, from this, I can derive the equation 180 degree is equal to pi radian. 180 degree kalipite pi radian avutundi. And one more, a most important point that I just forgot to say, radian pratisari C ila pettakkarledu. Normal ga only 1 resna. Ippudu for example sin 1 annaru. Radian petledu. Idi degree no. Only if whenever you say only 1 like this, assume that it is also belong to radian only. It is also belong to radian only. So this is I'll just have a glimpse of the topics whatever I discussed today. Right? So I have discussed about a measurement of angles. First one is sexagesimal, centesimal, and the last one is a circular system. In the sexagesimal, each right angle is made divided into 90 equal parts. Each part is called as a, what do you call each part is in the sexagesimal? Each part you called as a degree, and each degree is furtherly divided into 60 equal parts. Each part is composed called as a minute, and this minute is also furtherly divided into seconds, which is of 60 seconds. Right? Next part is centesimal. In centesimal, each right angle is furtherly divided into 100 equal parts. Each part is called as a, what you will call? Grade. Correct. Each part you will call it as a grade. And this grade, ఊరుకుంటున్నాను అక్కడితోనే లేదు. Again this grade is making divided into 100 equal parts only. అక్కడ 90, 60, 60. In centesimal, all are 90, 100, 100. 100 minutes, and this minute is again divided into 100 seconds. Right? And the last but not least, circular system, most important type of system. In future, you will always keep dealing with the circular measurement type of angle only. Okay, so in circular system, how do you define about 1 radian? Right, a length of an arc is always directly proportional to the angle produced in between them. L is directly proportional to theta. Correct. So from that we have derived an equation 180 degree is always equal to pi radian. 180 degree is always equal to pi radian. So నాకు ఇప్పుడు 1 radian definition దీని నుంచి ఎలా కనబెడతారు? 1 radian is equal to 180 degree upon pi. Right? 180 degree upon pi. For example, నాకు 1 degree కావాలి. అప్పుడేమవుతుంది? 180 pi by 180 degree. 1 radian is equal to 180 degree by pi. 1 degree is equal to pi by 180. These two are most important results. So in the next upcoming class, I am giving you a sufficient time to do your worksheet problems. Right? I'll be checking your worksheet problems with this conceptual basis. మీకు ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు ట్రై చేయండి. Until and unless, keep watching, stare at me. Bye. Have a good day to all. Thank you.